მოგესალმებით შემოძვირფასო მეგობრებო, მე გახლავ ვარ დავით გოგოლაშვილი, ეს კი არის არხი LearnML და ჩვენ ვაგრძელებთ კურსის გავლას SQL-ი მონაცემთა ანალიზისთვის. ჩვენ დავხურეთ პირველი მოდული, რომელიც იყო SQL-ის საწყისები და გადავდივართ მეორე მოდულზე, რომელსაც ქვია SQL joins, ანუ სხვადასხვა მონაცემების შეჯგუფება. და დავიწყოთ პირველი ვიდეოთი, რომელიც არის სამოტივაციო ვიდეო. Up to this point, we've only been working with one table at a time, but the real power of SQL comes from working with data across multiple tables at once. ამ დრომდე ჩვენ მხოლოდ ერთ მონაცემთა ბაზასთან მუშაობდით, მაგრამ SQL-ის მთავარი უპირატესობა გახლავთ ის, რომ მას შეუძლია რამოდენიმე მონაცემთა ბაზასთან ერთდროულად კომუნიკაცია. The term relational database refers to the fact that tables within it relate to one another. They contain common identifiers that allow information from multiple tables to be easily combined. თვითონ რელაციური მონაცემთა ბაზა გულისხმობს იმას, რომ ყველა მონაცემი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული გარკვეული წესით და ჩვენ შეგვიძლია манипулირება ამ მონაცემებით. Keeping all of a company's data, from purchasing transactions to employee job satisfaction to inventory in a single Excel dataset doesn't make a ton of sense. The table would hold a ton of information, and it'd be hard to determine a row-column structure for so many different types of data. Excel-ის შემთხვევაში შეუძლებელია ყველა მონაცემის ერთდროულად თავმოყრა, მათი დაჯგუფება და ანალიზი. გაუნინერგიდერგირემეს სწორედ მონაცემთა ბაზებს და SQL-ს, რომელიც ამარტივებს მონაცემებთან მუშაობას. Databases give us the flexibility to keep things organized neatly in their own tables, so that they're easy to find and work with, while also allowing us to combine tables as needed to solve problems that require several types of data. სწორედ მონაცემთა ბაზების უპირატესობა გახლავთ ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია სხვადასხვა ტიპის მონაცემების ანალიზი, მათი დაკავშირება, შეჯგუფება, ასე ვთქვათ, და დამუშავება ამ მონაცემების. In this lesson, we're going to take a look at how to leverage SQL to link tables together. You're about to see why SQL is one of the most popular environments for working with data as we learn how to write what are known as joins. და სწორედ ამ მოდულის დახმარებით ჩვენ ვისწავლით და გავიგებთ, თუ რატომ არის SQL-ი ყველაზე ძლავრი პროგრამირების ენა მონაცემების დასამუშავებლად. გადავიდეთ შემდგომ ვიდეოზე. To understand what joins are and why they're helpful, let's think about Parch and Posey's orders table. Looking back at this table, you'll notice that none of the orders say the name of the customer. Instead, the table refers to customers by numerical values in the account ID column. We'll need to join another table in order to connect this data to names. But first, why isn't the customer's name in this table in the first place? There are a few reasons that someone might have made the decision to separate orders from the information about the customers placing those orders. ეხლა საუბარი აზია შემოძვირფასო მეგობრებო. აქ ხედავთ, რომ გამოტანილია account ID-ები. მაგრამ ჩვენ გვჭირდება, რომ ეს account ID დავაჯოინოთ, შევუერთოთ თვითონ მომხმარებლის სახელებს. ხო და ვნახოთ ეხლა ეს როგორ კეთდება. Joins will make your queries a little bit more complicated. Let's break down all the parts of a join to see what they do before you write some of your own. We'll start by writing what's called an inner join, and we'll move on to other types of joins shortly. ანუ join მეთოდის სხვადასხვა ბრძანებები არსებობს და ეხლა განვიხილავთ მათ სახეობებს. In order to write a join, the first thing we'll need are select and from clauses, just like any other query. In this case, we're looking to add account names to each order, so we'll start with the orders table. You'll notice I'm running this query even though it's not yet finished. This is an easy way to make sure I haven't made any typos or errors in the first part of my query. ჩვენ ნახეთ ეხლა აქ რომ select from orders pipki, ანუ ყველა ორდერი არის მონიშნული from demo orders. წამოიღებს ყველა orders ID-ს. ეხლა orders ID-ს ეხლა ეს გაკეთე და გაუშვა run-ზე. გაუშვა run-ზე, იქიდან გამომდინარე რომ ენახა რამე შეცდომა დაუშვა თუ არ დაუშვა სპელინგის დროს, ან წერის დროს, ასე ვთქვათ. Since it worked, we can move on to write the join.
The next thing we need is a join clause. You can think of this like a second from clause. It identifies the table where the data that we want to join lives. In this case, account names live in the accounts table, so that's what we've written. Finally, we need to specify the relationship between the two tables. This happens by writing a logical statement in the on clause. Now that the join is complete, let's add some columns from the accounts table into our select statement to complete the query. ეხლა აქ რა მოხდა შემოძვიფასო მეგობრებო? ანუ შემოიტანა ცვლადი join, მონაცემი join, demo account და on order account ID უდრის account ID-ს. ანუ მოხდება მათი გაერთიანება. და ნუ კიდე წესს რამოდენიმე ვეოს ეხლა ნახავთ. You can see that the results now contain information about the orders and the accounts that placed them. გამოიტანა მონაცემი, მაგრამ ვერ Joins will ერთი სამეთ. Order account, ID account. აი ეს არის name-ები საუბრობთ Walmart-ი. Walmart-ი არის ბოლოში გამოიტანა, ხო? ნახოთ აბა. კი ბატონო. Writing what's called an inner join, and we'll move on to other types of joins shortly. In order to write a join, the first thing we'll need are select table. Haven't made any typos or errors in the first part of my query. კი ბატონო, ანუ Walmart-ი გამოიტანა ბოლოში. აი ნახეთ. demo account ID და Walmart-ის მონაცემები გამოიტანა ბოლოში. კარგი. დღეისათვის სულ ეს იყო შემოძვირფასო მეგობრო, მცირე ხარვეზი და ესეთი ტექნიკური ხარვეზი გაგვიყარა, მაგრამ ვფიქრობ თბილობაში მაინც გასაგები იყო და შემდგომ გაგვეთლეში ვეცდები რომ უფრო ყურადღებით და ხარისხიანად გავაკეთო ყველაფერი. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. შევხვდებით მომავალ ვიდეოში.